Hi, hello, namaste, vanakkam, adab. How are you all? Hope all you are doing good, great and wonderful, right? సో నాకు తెలుసు అందరూ బాగుంటారు, ఎందుకంటే అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలి నినాదం మనది. సేమ్ అలాగే ఈరోజు సెషన్ కూడా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలి. సో దిస్ సెషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అన్న, వెరీ వెరీ క్రేజీ సెషన్ హియర్. సో క్లాస్ 10 ఫిజిక్స్, సారీ ఇట్ ఈస్ కెమిస్ట్రీ. సో క్లాస్ 10 కెమిస్ట్రీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్న 4 మార్క్స్ కెమికల్ బాండింగ్ సంబంధించినటువంటి. సో ఆల్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ కెమికల్ బాండింగ్ అయితే కవర్ చేయబోతా ఉన్నాము. Like there is mistake in this. Class 10 chemistry chemical bonding 4 marks important questions అన్ని కూడా ఈరోజు సెషన్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాము. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అన్న. చలో లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ సెషన్ వితౌట్ ఎనీ డిలే. సో ఇక్కడ చూసి మనకి వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, టెలిగ్రామ్ అండ్ వేదాంతు, ఏపీ అండ్ టీఎస్ తెలుగు 9th and 10th. These are our social media platforms. WhatsApp, Instagram will be using for the latest updates, and Telegram will be using for the notes, and Vedantu, AP and TS 9th and 10th, the most interesting, enthusiastic and energetic channel and the fast growing channel in the YouTube, that is Vedantu, AP and TS 9th and 10th Telugu. Subscribe Vedantu, AP, TS 9th and 10th Nana for more updates and for all the lectures, upcoming lectures అన్నిటి కూడా బెల్ ఐకాన్ పైన క్లిక్ చేసేయండి, సో దట్ యూ విల్ బి గెటింగ్ నోటిఫికేషన్స్. ఫర్ ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ చెక్ ద డిస్క్రిప్షన్ గైస్, డిస్క్రిప్షన్లో చెక్ చేయండి, నోట్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి మిషన్ 600 బ్యాచ్ యువర్ ఫైనల్ పుష్ టు టాప్ స్కోర్ ఇన్ బోర్డ్స్. ఓకే, సో బోర్డ్స్లో టాప్ స్కోర్ తెచ్చుకోవడానికి మనము మీకు ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక అవకాశం, దట్ ఈస్ ఫర్ మిషన్ 600 బ్యాచ్. మిషన్ 600 బ్యాచ్ ఓకేనా. ఈ మిషన్ 600 బ్యాచ్ వచ్చేసి మనకి 100+ హై వెయిటేజ్ టాపిక్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, like in 60 days and 8 hours from top teachers weekly and access to Ved your A pod personal mentor. So this is at just 8999 అన్న. 8999కి వచ్చేస్తా ఉంది. 8999 ఒకటి వస్తూ ఉంది. క్రాష్ కోర్స్ అన్న, దిస్ ఇస్ క్రాష్ కోర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి 1199కి పవర్ ప్యాక్ క్రాష్ కోర్స్ వస్తూ ఉందన్న. పవర్ ప్యాక్ క్రాష్ కోర్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. ఈ రెండిట్లో మీరు ఏదైనా కూడా తీసుకోవచ్చు. వరుణ్, గుడ్ ఈవినింగ్ అన్న, ఐఎమ్ గుడ్. ఓకే, సో ఎన్రోల్ నవ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫర్ ద లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. ఈరోజు ఎన్రోల్ చేసేసుకోండి ఫర్ మిషన్ 600 బ్యాచ్ at 8999 అండ్ పవర్ ప్యాక్ ఫర్ 1199కి ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చుకోండి. ఓకే, ఎస్ అన్న వరుణ్, ఎస్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్, 5.1 ఇట్ ఈస్. సో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పైన క్లిక్ చేసి ఇప్పుడే ఎన్రోల్ చేసేసుకోండి. చలో గైస్, ఇక్కడ చూసి మనకి వేద్ అన్న, వేద్ యువర్ ఏ పవర్డ్ పర్సనల్ మెంటర్. ఓకేనా, సో ఇట్ విల్ బి హెల్పింగ్ ఇన్ యూ స్టడీ like any topic. You can learn any topic with Ved LearnList and solve your doubts with 24/7 Ved Insta Solve, and remember any lecture with Ved lecture lens. And next వచ్చేసి మనకి చూసినట్టయితే improve your marks with Ved ScoreBooster అన్న. So you can start learning for free in Vedantu app, and Ved is live in Vedantu app now. So download now from the Play Store and click on the so access to this Ved with free of cost. సో ఎవరైతే మిషన్ 600లో జాయిన్ అవుతారో వాళ్ళకి అన్ని ఫీచర్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. ఫ్రీ వర్షన్ కంటే పెయిడ్ వర్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మిషన్ 600లో వచ్చిన వాళ్ళకి పెయిడ్ వర్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఓకే, చలో గైస్, లెట్ మీ చెక్ ఆడియో అండ్ వీడియో, దెన్ విల్ స్టార్ట్ ద సెషన్. ఒక్కసారి ఆడియో వీడియో చెక్ చేసేసి మనమైతే సెషన్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఓకే, ఆడియో వీడియో ఎక్ బార్ చెక్ కర్నా హే. Yes, audio and video is clear nana. Let's start the first question. First question start చేసేద్దాం ఇక్కడ. Like if the electronic configurations of atoms A and B are 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 and 1s2, 2s2, 2p4 respectively. Okay na. So ఇక్కడ చూసి మనకి which atom forms negative ion, which atom forms positive ion, what is the valency of atom A and what is the molecular formula of the compound formed by atom A and B nana. Okay na. సో క్వశ్చన్ ఇస్ చాలా సింపుల్ అన్న. క్వశ్చన్ అయితే చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఏ అండ్ బి. సో ఇక్కడ చూసి మనకి 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 అన్న. సో 2 + 2 + 6 + 2 + 1 దట్ ఈస్ 13 అన్న. 13 అంటే ఏంటంటే ఇది అల్యూమినియం, అల్యూమినియం రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి 1s2, 2s2, 2p4 అన్న. ఇక్కడ 1s2, 2s2, 2p4 అంటే 2 + 2 + 4 అన్న, అంటే 8 అన్న. 8 అంటే ఏంటన్నా మనకి ఆక్సిజన్ రా, ఆక్సిజన్. ఓకేనా, ఆక్సిజన్.
This is aluminum. Right, is oxygen and aluminum అయిపోయింది ఓకేనా. సో now we have to write the answer, right? ఓకేనా. సో ఇక్కడ రాసేయండి, మనకి సింపుల్గా మనము దాని నుంచి ఐడెంటిఫై చేసిన దాన్ని బట్టి రాసేయండి. గివెన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆటమ్ ఏ, given electronic configuration atom A is what beta? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Okay na. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Okay. That is what beta? Aluminium. And B is what beta? 1s2, 2s2, 2p4. Okay na. That is what beta? Oxygen. That is oxygen. Right, is oxygen అయిపోయింది ఓకేనా. సో నౌ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ బేటా విచ్ ఆటమ్ ఫార్మ్స్ నెగటివ్ అయాన్ ఓకేనా. సో ఏ ఆటమ్ నెగటివ్ అయాన్ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంది. జనరల్లీ వాట్ బేటా నాన్ మెటల్స్ అనేది నెగటివ్ అయాన్ని ఫామ్ చేస్తుంది. నాన్ మెటల్స్ అనేది నెగటివ్ అయాన్ని ఫామ్ చేస్తుంది ఓకేనా. సో నాన్ మెటల్ ఏంటి, అక్కడ మనకి ఆక్సిజన్ ఇస్ నాన్ మెటల్, ఆక్సిజన్ అనేది మనకి నాన్ మెటల్ కాబట్టి ఇట్ ఫార్మ్స్ నెగటివ్ అయాన్ అన్న. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనకి, లైక్ ఏ విచ్ ఆటమ్ ఫార్మ్స్ నెగటివ్ అయాన్ కదా. సో ఏం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ మనకి, ద ఆటమ్ బి టెన్స్ టు ఫార్మ్ వాట్ బేటా నెగటివ్ అయాన్ by gaining 2 electrons. ఇక్కడ ఏం చెప్తాం మనం, ఇక్కడ మనకి the atom B forms negative ion. The atom B forms negative ion by gaining 2 electrons. By gaining 2 electrons. Okay. In order to get what beta? Nearest inert gas configuration. Okay, is 1s2, 2s2, 2p6. Okay, now this is what neon ra. Neon configuration తెచ్చుకోవడానికి అది 2 electrons అయితే గెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద ఏ అన్న. ఓకేనా. విచ్ ఆటమ్ ఫార్మ్స్ పాజిటివ్ అయాన్. జనరల్లీ ఆక్సిజన్ నెగటివ్ ఫార్మ్ చేసిందంటే ద పాజిటివ్ అయాన్ ఇస్ వాట్ బేటా అల్యూమినియం. అల్యూమినియం అనేది పాజిటివ్ అయాన్ని ఫార్మ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తాం మనకి, ఇక్కడ ద ఆటమ్ ఏ టెన్స్ టు ఫార్మ్ ఇది టెన్స్ టు ఫార్మ్ అని రాయండి. టెన్స్ టు ఫార్మ్ పాజిటివ్ అయాన్ బై లూజింగ్ ఇక్కడ మనకి బై లూజింగ్ 3 electrons. By losing 3 electrons. 3 electrons in order to get nearest noble gas configuration. Nearest gas neon configuration. Okay na. Nearest gas, nearest inert gas neon configuration. Inert gas neon configuration. Nearest inert gas neon configuration is what beta
1s2 2s2 2p6 ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ వాట్ బిటా మనకి వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్లో. ఓకేనా. వాట్ ఈస్ ద వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ఆటమ్ ఏ? ఆటమ్ ఏ యొక్క వ్యాలెన్సీ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ఆటమ్ ఏ బేటా? వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ఆటమ్ ఏ ఈజ్ వాట్ బిటా 3 నానా. సో వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ఆటమ్ ఏ ఈజ్ 3. ఓకేనా. C1 వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ఆటమ్ ఏ ఇస్ 3. సో హౌ ఇట్ ఈస్ 3 బేటా? ఇక్కడ చూస్తే మనకి అల్యూమినియం కదా 13 నాన్న. 13 అంటే ఏమైతే మనకి 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 3p1 రైట్. సో లాస్ట్ షెల్లో మనకి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. లాస్ట్ షెల్లో 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ ఫార్మ్ అల్యూమినియం ప్లస్ 3. అల్యూమినియం ప్లస్ 3 ఫామ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి అది 3 వ్యాలెన్సీ అవుతా ఉంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ ఫార్మ్స్ బై ఆటమ్ ఏ అండ్ బి? ఆటమ్ ఏ అండ్ బి ఫామ్ చేసేది మనకి. సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ వ్యాలెన్సీ 2 అయినప్పుడు అల్యూమినియం వ్యాలెన్సీ 3 అయినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి Al2O3 అనేది ఫామ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొస్తున్నాను, ఇక్కడ మనకి డి వచ్చేసి డి నానా. ఆన్సర్ డి. ఇక్కడ ఆన్సర్ డి ఏందన్నా ఇక్కడ మనకి అకార్డింగ్ టు క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ according to crisscross method the molecular formula of the compound formed by both A and B. Compound formed by both A and B is what beta? A2B3. A2B3, that is Al2O3. This is the answer for the question. Okay. Is it clear, Nana? Clear? చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. ఆర్ యూ దేర్ గైస్? అసలు ఉన్నారా లేరా? ఎవరు సపోర్ట్ చేయట్లేదు. అసలు లైవ్ వస్తుందా లేదా? ఫోర్ మెంబర్స్ ఉన్నారా సపోర్ట్ చేయడానికి? ఏమైంది? చలో బేటా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. సో క్వశ్చన్ 2, what is hybridization? Explain the formation of BeF2 molecule using hybridization అన్న. బెరిలియం డైఫ్లోరైడ్, బెరిలియం ఫ్లోరైడ్ కానీ బెరిలియం డైఫ్లోరైడ్ కానీ అనొచ్చు. ఓకేనా. సో ఆ మాలిక్యూల్ని హైబ్రిడేషన్ యూజ్ చేసి ఎట్లా ఫామ్ చేస్తామని చెప్పి క్వశ్చన్ అడుగుతా ఉన్నారు అన్న. ఓకే. సో ఇక్కడ హైబ్రిడైజేషన్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటన్నా ఇక్కడ హైబ్రిడైజేషన్ అంటే ఏంటి? సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై హైబ్రిడైజేషన్? హైబ్రిడైజేషన్ అంటే ఏం లేదన్న ఇక్కడ మనకి సింపుల్గా చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ హైబ్రిడైజేషన్ అంటే ఓకేనా ఇంటర్మిక్సింగ్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్, ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ ఎనర్జీ కలిగినటువంటి అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో ద రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ టు ఫార్మ్ వాట్ బిటా ఐడెంటికల్, సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐడెంటికల్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ బిటా హైబ్రిడైజేషన్ అని చెప్తాం. ఇక్కడ చూసేద్దాం, రాసేద్దాం. ఇక్కడ హైబ్రిడైజేషన్ ఇస్ అ ఫినామినా ఆఫ్ is a
phenomena. Hybridization is a phenomena of intermixing of atomic orbitals of almost equal energy. Almost equal energy which are present in the outer shells. Which are present in the outer shells. అంటే లాస్ట్ షెల్లో ఉండేటి ఓకేనా outer shells of the atom, their redistribution or reshuffling or reshuffling, okay, into the same number of orbitals with equal properties, like what beta? Energy and shape. Already చెప్పేసాను నా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్, energy and shape. So this is what beta hybridization అంటే it is what beta intermixing of atomic orbitals of almost equal energy, అంటే ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఎనర్జీ. దిస్ ఆర్ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెడతాను. డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టకపోయినా టెలిగ్రామ్లో పంపిస్తా ఉన్నాం, కమ్యూనిటీ పోస్ట్లో పంపిస్తున్నాం, వాట్సాప్లో కూడా పంపించడం జరుగుతుంది, ఓకేనా రైట్. ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ ఎనర్జీ ఏవైతే ఉన్నాయో విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద అవుటర్ మోస్ట్ షెల్, అంటే లాస్ట్ షెల్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నిటి కూడా ఈక్వల్ ఎనర్జీ ఉంటుందని, ఓకేనా. ఆఫ్ ద ఆటమ్ దే రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ రీషఫ్లింగ్ ఇన్ టు ద సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్, రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిపోయి సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది, ఓకేనా. సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ విత్ ఈక్వల్ ఎనర్జీ, ఓకేనా. Same number of orbitals with equal properties like energy and shape. This is orbita revision కూడా చేస్తాం నన్ను, ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ హైబ్రిడేషన్ అని, ఓకేనా. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆర్బిటా బెరిలియం ఫ్లోరైడ్ మాలిక్యూల్. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బెరిలియం ఫ్లోరైడ్ BeF2 మాలిక్యూల్, ఓకేనా. ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఇక్కడ. హలో సూర్య బెహరా, హలో లోకేష్ యాదవ్, హలో సార్. వన్స్ అగైన్ కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్ చెప్దాం నాన్న, డెఫినెట్గా చెప్దాం. నేను ఉన్నదే మీకోసం రా, కంపల్సరీ చెప్పుకుందాం, నేర్చుకుందాం. ముచ్చట అంటే ఏందో నేర్చుకుందాం, పక్కా నేర్చుకుందాం, డెఫినెట్గా నేర్చుకుందాం, ఓకే. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి బెరిలియం నాన్న, ఓకేనా. బెరిలియం హ్యాస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా 1s2 2s2. ఇక్కడ బెరిలియం ఏందన్నా, ఇక్కడ మనకి బెరిలియం చూడండి, ఇక్కడ మనకి 4 అటామిక్ నెంబర్ అన్న, 4 అటామిక్ నెంబర్ కదా, హ్యాస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. బెరిలియం హ్యాస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వాట్ బెటా 1s2 2s2 నాన్న, 1s2 2s2 నాన్న, ఓకేనా. బెరిలియంకి ఏమవుతుంది పెడదాం నాన్న, పెడదాం లింక్ పెడదాం. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2 నాన్న, ఓకేనా. సో గ్రౌండ్ స్టేట్లో మనకి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు కాబట్టి హైబ్రిడేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు, ఓకేనా. సో దాన్ని ఇన్వాల్వ్ కావాలంటే ఏం చేసి మనకి ఇన్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ electronic configuration in excited state electronic configuration is what beta of electronic configuration of beryllium 4 is 1s2 2s1
2p1 అన్న 1s2 2s1 and 2p1 డెఫినెట్లీ x1 2p x1 అన్న ఓకేనా రైట్ ఎలా చేస్తారు నాన్న నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటూ పోతాం ఓకేనా అట్లా రైట్ సో అకార్డింగ్ టు మైలార్ డయాగ్రామ్ నేర్చుకున్నారు కదా మైలార్ డయాగ్రామ్ నుంచి నేర్చుకోండి ఓకేనా రైట్ బెరిలియం ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు మనకి ఈ 2s 2pని ఇంటర్మిక్సింగ్కి చేసేసి రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసేసి ఐడెంటికల్ ఆర్బిటాల్స్ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఓకేనా రైట్ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనకి ఇక్కడ బెరిలియం 4 allows what beta 2s orbital and 2p orbitals and 2p orbitals okay na which contain unpaired electrons you ask question I'll solve nana which contain what beta unpaired electrons to intermix okay and redistribute to form two identical orbitals. Nana, you ask question, I'll explain you. Two identical orbitals. Right? So, the hybridization is called sp hybridization. To 1s and 1s and 1p orbital kada అందుకే sp hybrid orbital అవుతుంది the hybridization okay ఏమైతుందన్న మనకి the hybridization is called sp hybridization the hybridization is called sp hybridization and form two sp hybrid orbitals and form two sp hybrid orbitals sp hybrid orbitals each orbital contains one electron so ee sp hybrid orbitals ఏమైతే మనకి 1 electron అయితే ఉంటది each orbital contains what beta 1 electron each orbital contains 1 electron right so ఇక్కడ మనకి ఫ్లోరిన్ ఉంది నాన్న bf2 కదా ఫ్లోరిన్ has what beta electronic configuration fluorine 9 has electronic configuration fluorine has electronic configuration 1s2 2s2 2p 5 nana 1s2 2s2 2p 5 so fluorine ki రాస్తున్నా చూడనా 1s2 2s2 2p 5 ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏమైతుంది మనకి 2px లో 2 2py లో 2 and 2pz లో 1 అది ఎట్లా అంటే ఇక్కడ మనకి like when you show here so 2 electrons and 1 electron so ఇక్కడ ఏమైంది మనకి 2px2 2py2 and 2pz లో 1 ఉంది నాన్న 2pz లో 1 ఉంది ఓకేనా ఫ్లోరిన్ కంటైన్స్ what beta 1 unpaired electron ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ ఏమైంది మనకి ఫ్లోరిన్ 9 contains 1 unpaired electron fluorine 9 contains 1 unpaired electron okay na so ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది మనకి 2 fluorine atoms what beta come closer to beryllium and form what beta covalent bonds 2 fluorine atoms come closer to
closer to beryllium and form two covalent bonds and form two covalent bonds. Sigma spp and sigma spp. These are the two covalent bonds formed by the beryllium. Okay, so now beryllium F2, okay, now has what beta? Now beryllium fluoride. Now beryllium fluoride has angle 180 degrees. 180 degrees యాంగిల్ అయితే ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి మనకి, సో ఇదొక లైక్ ఫ్లోరిన్ అన్న, ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి బెరీలియం ఉంటుంది కదా. సో ఇదేం చేస్తుందంటే మనకి ఇది వచ్చేసి ఇది ఫ్లోరిన్ అన్న, ఇది కూడా ఫ్లోరినే. ఓకేనా? రైట్, ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్, ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఇది ఏంటనేది మనకి లైక్ ఇది ఎస్పీ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్స్, ఇది ఎస్పీ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్. ఇది ఏంద్రా, ఇది పీజెడే, ఇది కూడా పీజెడేనా. సో ఇదేం చేస్తుంది మనకి సిగ్మా ఎస్పీ అండ్ పీ బాండ్ని, ఇక్కడ చేస్తే మనకి సిగ్మా ఎస్పీ అండ్ పీ బాండ్ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అండ్ ద షేప్ ఇస్ వాట్ బిటా లీనియర్ షేప్ అనేది లీనియర్ అన్న. చరణ్య హాయ్ నాన్న. సో ఇక్కడ మనకి, సో వీ కెన్ షో లైక్ దిస్ బెరీలియం ఫ్లోరిన్, బెరీలియం క్లోరైడ్ వచ్చిన అండ్ ఫ్లోరైడ్ వచ్చిన రెండు కూడా సేమ్ నాన్న. సో దిస్ ఈజ్ 180 degrees బాండ్ యాంగిల్, లీనియర్ స్ట్రక్చర్ అన్న, లీనియర్ స్ట్రక్చర్ అయితే ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ బిటా బెరీలియం డైఫ్లోరైడ్, బీసీఎల్2 అనొచ్చు, బీఈసీఎల్2 వచ్చిన, బీఈఎఫ్2 వచ్చిన రాసిన. సింపుల్ అన్న. ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ ఎనర్జీ కలిగినటువంటి అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే అండర్గో రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ రీషఫ్లింగ్ జరిగేసి మనకి ఐడెంటికల్ ఆర్బిటల్స్ ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ వాట్ బెటా, దిస్ ఐడెంటికల్ ఆర్బిటల్స్ ఆర్ కాల్డ్ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్స్ అంటాము. అండ్ ద ఫినామినా ఇస్ హైబ్రిడేషన్. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి మనకి బెరీలియంలో 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 1s2 2s2 ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మనకి ఈ 2sలో ఉన్నటువంటి ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది మనకి ప్రమోటెడ్ టు ద 2p నాన్న, 2pకి వెళ్ళిపోతుంది. సో బెరీలియం ఏమైతే మనకి 2s ఆర్బిటల్ అండ్ 2p ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ రెండు SNP ఆర్బిటల్స్ కలిగి ఏమైతే మనకి ఇంటర్మిక్స్ అయిపోయి మనకి రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగి 2 ఐడెంటికల్ ఆర్బిటల్స్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఎస్పీ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్స్ అంటే ఓకేనా. ద హైబ్రిడేషన్ ఇస్ కాల్డ్ sp hybridation and form 2 sp hybrid orbitals. So each orbital contain of the 1 electron, each orbital contain 1 electron కాబట్టి సో ఫ్లోరిన్ ఏమైతే మనకి 2p5 ఉంటుంది, 1 ఎలక్ట్రాన్ అన్పేడ్ ఉంటుంది. సో ఈ ఫ్లోరిన్ ఆటం ఏమవుతుంది, దే కమ్ క్లోజర్ టు ద బెరీలియం అండ్ ఫామ్ అవుతుంది సిగ్మా ఎస్పీపీ అండ్ ఎస్పీపీ బాడీ ఫామ్ చేస్తుంది. అండ్ బెరీలియం ఫ్లోరైడ్ యాంగిల్స్ కూడా 180 degrees. Is it clear now? Yes, Nana, is it clear? Next వచ్చేసి మనకి explain the formation of boron trifluoride molecule with the help of valency bond theory. Valency bond theory యూజ్ చేసి రాయమని చెప్పినాను అక్కడ, రైట్. సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ boron trifluoride molecule, BF3 molecule, right? Boron trifluoride molecule. Okay, so now you see here ఏమైతే మనకి boron 5 ना, okay ना, ठीक है भाई नितिन, రైట్. సో ఇక్కడ మనకి బోరాన్ అటామిక్ నెంబర్ ఇద్దరు 5 కదా, బోరాన్ 5 ఓకేనా, హ్యాస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2 2p
1 అన్న ఓకేనా. సో ఇక్కడ boron 5 has electronic configuration. Boron 5 has electronic configuration what beta 1s2 2s2 2px లో 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, 2px లో 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ద ఎగ్జైటెడ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ boron 5 is boron 5 is what beta 1s2 2s1 2px1 and 2py1 ఓకేనా. 2px1 and 2py1 అయితే ఉంటుంది ఓకేనా. యాజ్ what beta it forms 3 identical bf bonds ఓకేనా. Here what we can say, as it forms 3 identical boron trifluoride, boron and fluorine bonds in bf3, as it forms what beta 3 identical boron and fluorine bonds in bf3, boron fluorine bonds in bf3 okay now. So what we can say here, it is suggested to excited state boron and atom undergo hybridization okay now. So here what we can say, it is suggested that boron and fluorine, boron atom undergoes hybridization. It is suggested what beta that excited boron atom undergoes, she'll take nana, boron atom undergoes what beta hybridization లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. Hybridization, boron atom undergoes hybridization okay na. So there is intermixing of orbitals intermixing of orbitals, there is intermixing of orbitals ఓకేనా. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ, ఇంటర్మిక్సింగ్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ వల్ల ఏం జరుగుతుందని ఇక్కడ మనకి. సో వాట్ వీ కెన్ సే హియర్, ఆఫ్ ఇంటర్మిక్సింగ్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ ఆఫ్ 2s 2px 2py and the redistribution orbitals of 2s 2px 2py nana okay na. 2s 2px and 2py of 2py and their redistribution okay na. Redistribution into 3 identical orbitals, redistribution into 3 identical orbitals, 3 identical orbitals okay na, called sp2 hybrid orbitals. I'll give nana, called sp2 hybrid orbitals. sp2 hybrid orbitals okay na. So ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనకి, for 3 sp2 orbitals to get separated to have minimum repulsion అని ఇక్కడ మనకి, for 3 sp2 hybrid orbitals
for 3 sp2 orbitals, sp2 orbitals, okay now, to get separated to have what beta, minimum repulsion, to have minimum repulsion okay now, the angle between any two orbitals is 120 degrees now. The angle between any two orbitals is 120 degrees. 120 degrees at the central atom. At the central atom, and each sp2 orbitals, and each sp2 orbital gets one electron. Orbital gets one electron. Gets one electron. Okay now. So now what we can say here, now three fluorine atoms, what beta, overlap their 2pz orbitals, containing unpaired electrons. Containing unpaired electrons. Okay na. So that is what beta, ikkada EF kada, fluorine 9 kada, ఏమైతుంది మనకి ఇక్కడ 1s2 2s2 2p5. Okay na. The three sp2 orbitals of boron, okay na, that contain unpaired electrons that contain unpaired electrons to form three sigma sp2s bonds. 3 sigma sp2s bonds run. Okay na, right? స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ మనకి బోరాన్ నానా, బోరాన్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి it has, this is sp2 hybrid orbitals, this is also sp2 hybrid orbital, and this is also sp2 hybrid orbitals. ఇదేమైతే మనకి 3 ఫ్లోరిన్ తో కంబైన్ అవుతా ఉంది కాబట్టి ఇది ఫ్లోరిన్ pz ఆర్బిటాల్. ఓకేనా, 1 ఎలక్ట్రాన్ అన్పేడ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వాట్ బెటా, like fluorine pz orbital. This is also what beta, fluorine pz orbital. Okay now, and it forms what beta, it forms sigma sp2p, sigma sp2p and sigma sp2p bond ni form చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, రైట్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి బెరీలియం డైఫ్లోరైడ్ ఉంది, సారీ బోరాన్ డైఫ్లోరైడ్ కదా.
This is what 120 degrees bond angle. Bond angle is 120 degrees. Right? So this is not according to the valency bond theory. With the help of hybridization ana. ఈ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో బోరాన్ బెరిలియం ట్రైఫ్లోరైడ్ ఏదైతే ఉందో బెరిలియం డైఫ్లోరైడ్ ఏదైతే ఉందో మాలిక్యూల్ యూజింగ్ హైబ్రిడేషన్ కదా ఇది కూడా నాట్ హెల్ప్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్ అని చెప్పి రాసుకోండి. Is it clear, guys? So explain the formation of N2 molecule using valency bond theory. Valency bond theory uses nitrogen molecule explanation ni nitrogen molecule ni form cheyamani adutanu okay na. So formation of N2 molecule formation of N2 molecule na formation of N2 molecule okay na by using valency bond theory. Valency bond theory okay na. So ఇక్కడ ఏం చెప్పేసి మనకి లైక్ ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది మనకి ఏవైతే మనకి నైట్రోజన్ బట్ హ్యాస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ నైట్రోజన్ 7 హ్యాస్ electronic configuration nitrogen 7 has electronic configuration 1s2 2s2 2px1 2py1 and 2pz1 okay now 1s2 2s2 2px1 and 2py1 and 2pz1 ఉంటుందన్న ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ సపోజ్ దట్ px orbital of one nitrogen overlap with px orbital of other nitrogen atom giving out sigma px bond along the internuclear axis okay na. ఇక్కడ ఏం చెప్పేసి మనకి suppose that px orbital of one nitrogen atom overlaps what we can say the px orbital of what beta the other nitrogen atom giving Venkat Punakala, you are Srikanth sir okay giving ఏమిస్తుందో ఇక మనకి sigma px bond along internuclear axis. Internuclear axis మనకి ఏమైనా మనకి సిగ్మా px బాండ్ అయితే ఫామ్ అవడం జరిగింది ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మనకి py and pz ఆర్బిటల్స్ వన్ నైట్రోజన్ ఆటమ్ ఓవర్లాప్స్ laterally with another py and pz of another nitrogen atom okay. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పేసి మనకి the py and pz ఓకేనా orbitals of one nitrogen atom orbitals of what beta one nitrogen atom orbitals of one nitrogen atom overlap the py and pz orbital of another nitrogen py and pz of
another nitrogen, another nitrogen, another nitrogen atom laterally, another nitrogen atom laterally, another nitrogen atom laterally, okay now, respectively, like what you can say, respectively perpendicular to the internuclear axis, perpendicular to the what beta, internuclear axis, internuclear axis, perpendicular to the internuclear axis, okay now, giving pi pz pz and pi py py bond, so giving pi py py and pi pz pz bonds, pz bonds ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది, ఓకేనా. therefore nitrogen molecule has what beta, a triple bond between two nitrogen atoms, therefore nitrogen atom n2 atom what beta, or n2 molecule కదా, atom కాదు, n2 molecule has a triple bond between two nitrogen atoms, between two nitrogen atoms. Between two nitrogen atoms, ఓకేనా. ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి నైట్రోజన్ ఉందన్న రాసేయాలా, so this is px py and this is pz అన్న, ఓకేనా. సో అనదర్ నైట్రోజన్ atom కదా, ఇది py px అండ్ pz అనుకుందాం, ఓకేనా, రైట్. సో ఏమవుతుందన్న ఇక్కడ మనకి రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ సరిపోతా ఉన్నాయి, రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ సరిపోయి మనకి ఏం చేస్తుంది, మనకి లైక్ సో ఇట్ విల్ ఫామ్ వాట్ బెటా ఎన్ ట్రిపుల్ బాండ్ అన్ని ఫామ్ చేస్తుంది, అంటే ఈ రెండు అలాగే ఇంటర్న్యూక్లియర్ యాక్సిస్ కలిసిపోతాయి, బెటా ఇది py అండ్ py అని, ఓకేనా. సరే px ఇది వచ్చేసి మనకి py, ఇది వచ్చేసి మనకి pz, ఓకేనా. సిమిలర్లీ ఇది వచ్చేసి మనకి py అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి pz అన్న, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం ఇక్కడ అలాంగ్ ద ఇంటర్న్యూక్లియర్ యాక్సిస్ అయిపోయింది, ఇటు చూడ px బార్ని ఫామ్ చేసింది, ఓకేనా. px బార్ని ఫామ్ చేయడం జరిగింది, ఓకేనా. ఇక్కడ py ఏమైతే మనకి లాటరల్ ఓవర్లాపింగ్ అయిపోయి మనకి py బార్ని ఫామ్ చేస్తుంది, దిస్ pz వర్బడా pi pz, so it is also orbital undergo lateral overlapping and form pi pz bond, ఓకేనా. సో ఇది ఏం చేసి మనకి ఇక్కడ మనకి లైక్ we can write it as n triple bond n లాగా రాసుకోవచ్చు, దిస్ ఇస్ our general molecular structure of nitrogen యొక్క general molecular structure, clear. ఎక్స్ప్లెయిన్ వ్యాలెన్సీ బాండ్ థియరీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడుగుతా ఉన్నాడు. సో విల్ రైట్ అబౌట్ వ్యాలెన్సీ బాండ్ థియరీ నాన్న.
వ్యాలెన్సీ బాండ్ థియరీ గురించి చదువుదాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మనకి, a covalent bond is what are formed between two atoms. ఓకేనా? లైక్ వెన్ దే కమ్ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్. సో ఇవి చాలా సఫిషియెంట్గా క్లోజ్గా వచ్చినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందన్నా, ఏం జరుగుతుందన్న ఇక్కడ మనకి బాండ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. సో వాట్ యూ కెన్ సీ హియర్, a covalent bond, a covalent bond between two atoms is formed. Between two atoms is formed when the two atoms approach each other. Two atoms approach each other closely and one atom overlaps its valence orbital containing valence orbital containing what beta, unpaired electron with the unpaired electron. Okay now, with valence orbital of the atom that contain valence orbital that contains the unpaired electrons contains the unpaired electron of opposite spin. Opposite spin అంటే సేమ్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పి కోవలెంట్ బాండ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ టూ ఆటమ్స్. రెండు ఆటమ్స్ కలిసిపోయినప్పుడు కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈస్ ఫార్మ్డ్ వెన్ టూ ఆటమ్స్ ఆఫ్ అప్రోచ్ ఈచ్ అదర్. రెండు ఆటమ్స్ క్లోజ్గా వచ్చినప్పుడు వన్ ఆటమ్ ఓవర్లాప్స్ ఇట్స్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్ కంటైనింగ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ ద with valence orbital of the other orbital. Okay, the orbitals that contains the compound electron opposite spin తో ఉండాలి. సో అండ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ లైక్ ఎ బాండ్. ఓకేనా? బాండ్ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి ద గ్రేటర్ ఇస్ ద ఓవర్లాపింగ్ ద స్ట్రాంగర్ ఇస్ ద బాండ్ అనకన్నా, ద గ్రేటర్ ఇస్ ద ఓవర్లాపింగ్ ద స్ట్రాంగర్ ఇస్ ద బాండ్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? ద గ్రేటర్ ఓవర్లాపింగ్ ఆఫ్ ద ఆర్బిటల్స్, the greater overlapping, okay now, the greater overlapping of the orbitals what we can say better here, the greater overlapping of the orbitals the stronger will be bond. Stronger will be bond. The stronger will be bond. Okay now, second in the manaki what you can say better here, valency bond theory gives a directional
Valency bond theory gives a directional character to the directional character to the what better bond when other than s orbital to the bond bond to the bond. Okay, now when other than s orbital are involved, when other than s orbital s orbital s orbitals are involved. S orbitals are involved. Okay, now so what you can say here, electrons pairing in the overlapping, electrons pair in the overlapping of orbitals electrons pair in the overlapping of the orbitals pair in the overlappings of the orbitals is shared by the is shared is shared by the by both atoms involved in the overlapping, shared by the both atoms both atoms involved in the overlapping involved in the overlapping. Okay, now if orbital overlap along the internuclear axis, if orbitals overlap along internuclear axis, along internuclear axis, what is happening better here? They form strong bond called sigma bond. They form strong bond strong bond called sigma bond. Okay, now so last but not least, if the bond okay, now if the orbitals overlap laterally, they form weak bond called pi bond. If the orbitals if the orbitals overlaps along like laterally, overlaps what better laterally, what we can say beta, they form weak bond called pi bond. They form weak bond called pi bond. పై బాండ్ ఓకేనా. సెకండ్ మనకి పై బాండ్ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. నాకు నిద్ర రావట్లేదు నాన్న, మీరు ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తలేరు కాబట్టి సైలెంట్గా క్లాస్ చెప్పేస్తున్నాను. ఇక్కడ మనకి సో కోవలెంట్ బాండ్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుందన్నా 2 బాండ్ ఓకేనా. ఓకే,
సో కోవలెంట్ బాండ్ బిట్వీన్ టూ ఆటమ్స్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ వెన్ ద టూ ఆటమ్స్ అప్రోచ్ ఈచ్ అదర్. ఎప్పుడైతే మనకి రెండు ఆటమ్స్ అప్రోచ్ ఈచ్ అదర్ ఉంటాయో, ఎస్ 281 ఇస్ కాన్ఫిగరేషన్ అన్న ధనలక్ష్మి, రైట్. సో క్లోజ్లీ అండ్ వన్ ఆటమ్ ఓవర్లాప్స్ ఇట్స్ వ్యాలెన్స్ ఆర్బిటాల్ కంటైనింగ్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్. ఇక్కడ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నటువంటి వ్యాలెన్స్ ఆటమ్ ఏమవుతుందో ఇంకొక ఆధారంతో లైక్ ఓవర్లాప్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇఫ్ ద ఆర్బిటల్ కంటైన్స్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అపోజిట్ స్పిన్ ఉన్నటువంటి ఆర్బిటల్స్ అనేది అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నట్టు ఆర్బిటల్స్ ఏవైతున్నాయో దే ఓవర్లాప్. ఓకేనా. గ్రేటర్ ఇస్ ఓవర్లాపింగ్ స్ట్రాంగర్ విల్ బి ద బాండ్ అన్న, స్ట్రాంగర్ విల్ బి ద బాండ్. అండ్ వ్యాలెన్సీ బాండ్ థియరీకి డైరెక్షనల్ క్యారెక్టర్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. వెన్ అదర్ దాన్ ఎస్ ఆర్బిటల్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్, ఎస్ ఆర్బిటల్ కాకుండా మిగిలిన ఇన్వాల్వ్ అయితే లైక్ వాట్ యూ కెన్ సే హియర్ డైరెక్షనల్ క్యారెక్టర్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. ఎలక్ట్రాన్స్ పేర్ ఇన్ ద ఓవర్లాపింగ్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ is shared by the orbita both the atoms involved in the overlapping. ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడైతే పేర్ అయితే ఉన్నాయో, ఓకేనా, shared by orbita the atoms involved in the overlapping. Okay, so if the orbital overlap along the internuclear axis, they form strong bond called sigma bond. If it is overlap laterally, they form orbita weak bond called pi bond ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. Just a minute. Yes, Nana. Okay, so next question, we'll move on to the next question. Right, so the symbols of two elements with their atomic numbers are orbita given below, A16 and B20. Yes, Nana, N2 and O2 formation. Already N2 formation చెప్తున్నాను, next O2 formation కూడా చెప్తాను. ఓకేనా. N2 formation ఆల్రెడీ ఎప్పుడో జరిగింది. ఓకేనా. Very cool. Without fan I can't continue the class. If with fan I am getting very cool. Okay, the symbols of two elements with their atomic numbers are given below, A16 and B20. Okay, now which element will form a cation and which element will form an anion? Show how each element forms an ion. Which element will be oxidized in the form of in forming the ion? When elements react, what will be the nature of the bond formed? Okay, now సో ఇట్లా డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు మనకి, రైట్ నానా. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనకి విచ్ ఎలిమెంట్ విల్ ఫార్మ్ వర్బట క్యాటయాన్ అంటారు. క్యాటయాన్ అంటే ఏంటంటే మనకి పాజిటివ్ అయాన్. క్యాటయాన్ ఇస్ వర్బట పాజిటివ్ అయాన్. ఓకేనా, రైట్. ఇక్కడ ద అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ బి ఇస్ వర్బట 20 అండ్ అటామిక్ నెంబర్ ఏ ఇస్ 16 అన్న. ఓకేనా, B20 కాబట్టి ఏమైతే మనకి, సో ఇక కాల్షియం నాన్న, B20 కాబట్టి ఇది ఏంటనేది కాల్షియం రా. ఓకేనా, కాల్షియం. ఓకేనా, ఇదేంటంటే మనకి సల్ఫర్ రా, ఆ సల్ఫర్ ఇది కాల్షియం. ఓకేనా, ఇది ఆటోమేటిక్గా సల్ఫర్ అనేది యానయాన్ ఫామ్ చేస్తుంది, క్యాటయాన్ అనేది కాల్షియం ఫామ్ చేస్తుంది మనకి. ఇక్కడ ద అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ బి ఈస్ 20. Atomic number of B is 20. B is 20. So electronic configuration is what beta? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Now this is electronic configuration. Okay na, లేదంటే
నో ఇష్యూస్ అన్న ఓకేనా. దీని వీకెన్ ఏమైనా మనకి 2 8 8 and 2 రాస్తాం, 2 8 8 and 2 అని రాయడం జరుగుతుంది. సో ఇట్లా ఈజీలీ లూజెస్ 2 electrons. సో ఇట్ ఈజీలీ loses 2 electrons. 2 electrons, okay na, to form cation. To form cation, thereby attain inert gas configuration. Thereby attain inert gas configuration. Okay na, thereby attain inert gas configuration, that is stability. Formation and చెప్పిన right. So it is easy to lose 2 electrons to form cation. Cation ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా రైట్. సో thereby ఇక్కడ ఏం చెప్పి మనకి ఇక్కడ attain inert gas stability. Thereby attain inert gas stability. Right, this is what the first question answer. Clear? Clear on a time pass. Right. So next time is maki which element will form anion ana. Here which element will form anion kada. Second one ki second one में तुम्हें कि the atomic number of A is what beta 16. Okay na, the atomic number of A is 16. The atomic number of A is 16. Okay na. So electronic configuration ఏమవుతుందనే మనకి 1s2 2s2 so electronic configuration what beta 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ana okay na. Electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ana 3p4 అయితే ఉంటుంది ఆర్ లేదంటే 286 లాగా రాస్తాం. 286 లాగా రాస్తాం నాన్న ఓకేనా. సో ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ గెయిన్స్ 2 electrons. Easily gains 2 electrons to form anion. Two electrons to form anion. Therefore, it attains inert gas stability. Therefore, it attains inert gas stability. Inert gas stability అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ షో హౌ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఫార్మ్స్ అన్ అయాన్. అయాన్ ఎట్లా ఫామ్ చేస్తా ఉన్నాయి, ఈచ్ ఎలిమెంట్ అనేది అయాన్ని ఎట్లా ఫామ్ చేస్తా ఉన్నాయని అడుగుతున్నాం ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పేసి మనకి థర్డ్ వన్కి బోరాన్ అన్న, బోరాన్ కదా, బోరానేనా, బోరాన్ కాదు ఇది ఏంటిది ఓకే ఎలిమెంట్ బి కదా ఓకేనా. దిస్ ఇస్ వాట్ బెటా ఎలిమెంట్ నాట్ బోరాన్,
element B. Okay now. So what it will form beta ikkada manaki, like it loses what beta electron configuration మీకు ఇక్కడ 2882 nano. Okay now. This beta boron kada. So Z is equals to what beta, sorry, boron కాదు ఇక్కడ B atom nana. B అనే atom. Okay na. Electron configuration 2882 అయిందన్న, 2882. Okay na. So this B atom వస్తానన్నా, దిస్ బి ఆటమ్ ఏం చేస్తుంది మనకి +2 ఫామ్ చేస్తుంది, అండ్ వాట్ బెటర్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ లాస్ట్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే లాస్ అవ్వడం జరిగింది. సో నౌ ఇట్ బికమ్ బట్ స్టేబుల్ 288 అనేది స్టేబుల్ అయితే అయింది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏ ఎలిమెంట్ ఏమి ఇచ్చింది మనకి, ఏ ఎలిమెంట్ నా దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఎలిమెంట్ రైట్. ఇది మనకి 288 నా 288. ఓకేనా. సో కూడా సో 286 కదా, 16 కాబట్టి మనకి 286 ఉంటుంది. ఓకేనా, 286 ఉంటుంది. సో వాటి మనకి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది గెయిన్ చేసుకుంటారు, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది గెయిన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇట్ ఫామ్ కూడా A-2 కూడా 288 కాన్ఫిగరేషన్ అయితే వస్తుంది, 288 కాన్ఫిగరేషన్ అయితే వస్తుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి 4th one, which element will be oxidized to form the ion. Ion form అయ్యడానికి ఆక్సిడైజ్ అయ్యేటువంటి ఎలిమెంట్ right. So B is what beta losing electrons, so it is oxidized. Next 4th one is మనకి లేదు నాన్న, B is losing electrons, so it is oxidized. సో ఇట్ ఈస్ ఆక్సిడైజ్డ్ అని చెప్తాం. ఓకేనా, రైట్. సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ బెటా, వెన్ ద ఎలిమెంట్స్ రియాక్ట్ వాట్ విల్ బి ద నేచర్ ఆఫ్ ద బాండ్ ఫార్మ్డ్. ఓకేనా, ఎప్పుడైతే ఎలిమెంట్స్ రియాక్ట్ అవుతున్నాయో ఏం నేచర్ ఉంటుంది, బాండ్ ఫార్మేషన్కి ఏం నేచర్ ఉంటుంది ఇక్కడ. వెన్ ఎలిమెంట్స్ రియాక్ట్ దే ఫార్మ్ అయానిక్ బాండ్ బికాస్ B is metal and A is non-metal. ఓకేనా. వెన్ ద ఎలిమెంట్స్ రియాక్ట్, when the elements react, when the elements react, what we can say beta, they form ionic bond, they form ionic bond and bond because B is a metal and A is non-metal. Yes Nana, okay, time pass. Okay now. So when they form they form ionic bond, okay now, because B is a metal and A is non-metal. Because B is a metal A is non-metal. B is metal and A is non-metal. Nana, this is the answer for the question. Clear? Is it clear, Nana? What do you think are gap exams? It is good and bad, both are there. Okay na. So just take 5-minute break Nana, एक 5 minute का break लो. So फिर मिलेंगे after 5 minutes. Okay ना, 5 minutes తర్వాత మళ్ళీ వస్తాను. Please don't leave the session, so I'll be back in 5 minutes. Okay.
Yes, guys. Yes, Nana. Right. So welcome back. Welcome back to the session. Sorry, it is delayed for 5 minutes. 5 more minutes. 5 minutes break cast the 10 minutes and the. Okay. So let's start the next question. Uh, explain VSCPR theory, Nana. Valence shell electron pair repulsion theory. Explain VSCPR theory. Okay, na. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం ఇక్కడ విఎస్సిపిఆర్ థియరీ ఏంది విఎస్సిపిఆర్ థియరీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఓకేనా రైట్ సో విఎస్సిపిఆర్ థియరీ ఓకేనా విఎస్సిపిఆర్ థియరీ ఓకేనా ద ఫుల్ ఫామ్ ఇస్ what beta valence shell electron pair repulsion theory so what we can say here valence shell electron pair repulsion theory valence shell electron pair repulsion theory ఓకేనా సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమైతే ఉంది ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమైతే మనకి ఇక్కడ సో ప్రపోజల్స్ అనమాట మాలిక్యూల్స్ గెట్ స్పెసిఫిక్ షేప్ డ్యూ టు రిపల్షన్ ఆఫ్ బాండ్ పేర్ అండ్ లోన్ పేర్ సో ఇక్కడ మనకి విఎస్సిపిఆర్టీ ఏం చేస్తుంది మనకి లైక్ బాండ్ పేర్ లోన్ పేర్ యొక్క ఏమవుతుంది మనకి వాళ్ళ దాని యొక్క రిపల్షన్ వల్ల స్పెసిఫిక్ షేప్ అనేది వస్తుందని చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకేనా విఎస్సిపిఆర్టీ proposes that the molecules get specific shape due to repulsion between bond pair and lone pair repulsion between bond pair and lone pair bond pair and lone pair ki repulsions like specific shape అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకి జస్ట్ ఎ మినిట్ ఓకే రైట్ సో మనకి లోన్ పేర్ ఆక్యుపైస్ అవడం మోర్ స్పేస్ అరౌండ్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్ దాన్ ద బాండ్ పేర్ సో ఇక్కడ ఏం చెప్పేసి మనకి లోన్ పేర్ ఏం చేస్తుందన్న మోర్ స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది లోన్ పేర్ ఆక్యుపైస్ మోర్ స్పేస్ around the central atom around the central atom then what then bond pair okay now right so what we can say here next thus the presence of what beta lone pairs on the central atom causes slight distortion what beta between bond angles అంటే ఈ లోన్ పేర్స్ వల్ల ఏమైతే మనకి బాండ్ యాంగిల్స్ అనేది వేరీ అవ్వడం జరుగుతుంది లోన్ పేర్స్ వల్ల మనకి బాండ్ యాంగిల్స్ అనేది వేరీ అవ్వడం జరుగుతుంది సో వాట్ వి కెన్ సే హియర్ thus the presence of what beta lone pairs on the central atom lone pairs on the central atom causes slight distortion of bond angles from the expected regular shape from the expected regular shape okay now right
So if bond pairs without lone pair, the shape of the molecule is linear with bond angle 180 degrees. Okay now. If bond pairs, if bond pairs without lone pair, if bond pairs without lone pair, then the shape of molecule is shape of molecule is linear okay, with bond angle 180, with bond angle 180 degrees now, with bond angle 180 degrees. Okay, so next time if three bond pairs without lone pair, the shape is what? A trigonal planar with bond angle 120. So if three bond pairs, if there are if three bond pairs without but without lone pair, then the shape without lone pair, then shape is trigonal planar. Without lone pair, then shape is trigonal planar. Trigonal planar. Okay, with bond angle 120 degrees. With bond angle 120 degrees. Okay now. Right? If there are four bond pairs, if there are four bond pairs without lone pair, if there are four bond pairs without lone pair, okay now, then shape is tetrahedron. Then shape is tetrahedral. Then shape is tetrahedron with bond angle 109 degrees 28 minutes. 109 degrees 28 minutes. Bond angle 109 degrees 28 minutes. Right, next వచ్చేసి మనకి if there are three bond pairs okay na, and one lone pair then due to repulsion okay now, between bond pair and lone pair, the shape is what? Pyramidal. Between bond pair and lone pair, the shape is pyramidal. Right? If there are two bond pairs, and two lone pairs, okay now, two bond pairs and two lone pairs,
Then due to lone pair and bond pair repulsion, then due to lone pair, lone pair and bond pair repulsion, bond pair repulsion, okay, the shape of the molecule is V nana. Molecule is bent or V, okay na, bent or V, okay na. This is our beta answer for the Vesper theory, answer for the Vesper theory. Alright, next question Nana. So a list of 5 substances is given: NaCl, CH4, CCl4 and N2 argon. Okay now, which of the substances corresponded to the option 1 to 10? Okay now, a substance with a high melting point, NaCl Nana, because it is ionic bond. A substance with low heat of vaporization, low heat of vaporization వచ్చేసి మనకి కోలన్ కాంపౌండ్ కాబట్టి కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్ కుంటున్నారు CCl4. ఓకేనా. diatomic molecule is what? N2 nana. N2 is diatomic molecule. Okay now, an insulator, carbon tetrachloride is insulator. Okay now, soluble in water, which is soluble in water nana ikkada manaki NaCl is soluble in water, sodium chloride is soluble in water as it is ionic compound. Okay, next a liquid which is immutable in water ఏమవుతుంది మనకి వాటర్ లో ఇమ్యూటబుల్ అయ్యేటువంటి మనకి కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్ అన్న, కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్. ఓకేనా. మోనోటామిక్ ఆర్గాన్ అన్న, ఆర్గాన్ ఇస్ మోనో అటామిక్. ఓకేనా. ఏ గ్యాస్ విచ్ ఇస్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్, ఇన్సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. ఓకేనా. ఇన్సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ మీద మనకి వాటర్లో ఇన్సాల్యుబుల్ అయ్యేది నైట్రోజన్ గ్యాస్ అండ్ కూడా మీథేన్ గ్యాస్, బోత్ ఆర్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. ఓకే, రైట్. సో ionic compound is what? NaCl is ionic compound. Covalent compound ఏమైతే మనకి ఈ మూడు కూడా covalent compounds అండి ఇక్కడ మనకి. లైక్ if you see CH4 is covalent compound. ఓకేనా. And next CCl4 is covalent compound and N2 is covalent compound. These are what? Covalent compounds. Okay now, this is what? Good evening Srikanth. Next question, explain the formation of ammonia molecule using Lewis notation. And Lewis notation uses ammonia formation ni explain చేయమని అడుగుతున్నారు. ఓకేనా. సో ఇక్కడ అమ్మోనియా దట్ ఇస్ what? NH3 molecule. ఓకేనా. This is NH3 molecule. Ammonia, this is what? NH3 molecule. ఓకేనా. In ammonia molecule, గుర్తున్నాను రే. In ammonia molecule, okay now, the NH single covalent bonds are present. 3 NH nitrogen, it is for TS now. 3 NH single covalent bonds are present. Okay, single covalent bonds are present. Okay now, right. So electronic configuration of nitrogen better 2,5. Electronic configuration of nitrogen is 2,5. Two comma 5 nano, 2,5 ఉంటుంది. ఓకేనా. అండ్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ 1 అన్న, హైడ్రోజన్ అనేది 1 ఉంటుంది. ఓకేనా. ఇక్కడ ఏం చెప్పచ్చు మనకి నైట్రోజన్ నీడ్స్ వాట్ బెటర్ 3 electrons to have octet in its valence shell. Nitrogen needs like 3 electrons
electrons to have octet in its valence shell. To have octet in its valence shell. Valence shell లో మనకి నైట్రోజన్ కి ఏమైతే మనకి 2 electrons కావాలి ఓకేనా రైట్ therefore it shows what beta therefore it shows 3 electrons with 3 hydrogen atoms ఏం చేస్తుంది మనకి therefore it shares what beta 3 electrons with 3 hydrogen atoms. 3 hydrogen atoms to form ammonia. 3 hydrogen atoms to form ammonia molecule. To form ammonia molecule. అమోనియా మాలిక్యూల్ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకేనా ఇక్కడ చూసి మనకి నైట్రోజన్ దగ్గర ఉండేటువంటిది ఏమవుతుందని మనకి ఇక్కడ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ 5 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కదా సో 1s2 2s2 2p 3 నాన్న ఓకేనా సో 2 అన్పేడ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ మనకి హైడ్రోజన్ దగ్గర ఏమవుతుంది మనకి 1 ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ దగ్గర 1 ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ దగ్గర 1 ఎలక్ట్రాన్ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తా ఉందంటే మనకి లైక్ దిస్ ఇస్ షేరింగ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే సో దిస్ ఇస్ షేరింగ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే అండ్ దిస్ షేరింగ్ విత్ దిస్ హైడ్రోజన్ అని ఓకేనా ఏమైతే ఇక్కడ మనకి ఇట్ ఫామ్ వట్ బట నైట్రోజన్ దిస్ ఇస్ లోన్ పేర్ ఓకేనా ఇది వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది మనకి ఇంకొక హైడ్రోజన్తో బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది ఇది వచ్చేసి ఇంకొక హైడ్రోజన్తో బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇంకొక హైడ్రోజన్తో బాండ్ ఫార్మేషన్ చేస్తూ ఉంది ఓకేనా లేదు అని అంటే ఆర్ వీ కెన్ రిప్రజెంట్ నైట్రోజన్ ఇప్పుడు NH3 molecule. This is NH3 molecule. Okay now. Right? So దీన్ని ఇట్లా కూడా రాస్తాం నాన్న ఆర్ నైట్రోజన్ లోన్ పేరు అట్లా ఉంటుంది లైక్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉంటుంది ఇట్లా కూడా చూపిస్తాం నాన్న దిస్ ఈజ్ వాట్ బిటా వ్యాలెన్సీ లైక్ లూయిస్ నోటేషన్ అన్న నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మాలిక్యూల్స్ యూజింగ్ లూయిస్ నోటేషన్ ఓకే లూయిస్ థియరీ రైట్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డబుల్ బాండ్ అండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ అకార్డింగ్ టు ద లూయిస్ థియరీ సో ఇక్కడ మనకి ఏ వచ్చేసిందని మనకి N2 కదా N2 ఓకేనా దిస్ ఈజ్ యువర్ హోంవర్క్ ఓకేనా ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్ O2 O2 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను N2 హోంవర్క్ చేసేయండి N2 హోంవర్క్ చేసేయండి సో ఇక్కడ B వచ్చేసి మనకి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వాట్ బెటా O2 మాలిక్యూల్ బై లూయిస్ థియరీ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ O2 మాలిక్యూల్ లేదంటే డబుల్ బాండ్ by Lewis theory okay na formation of O2 bond by Lewis theory okay na Lewis theory యూజ్ చేసి మనం బాండ్ ఫార్మేషన్ అయితే చేద్దాం రైట్ అన్నా చలో ఇక్కడ ఫస్ట్ రాసేద్దాం ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇస్ 2,6 ఓకేనా ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ 8 ఈస్ 2,6 అన్న 2,6 అయితే ఉంటుంది ఓకేనా
ఆక్సిజన్ ఆటమ్ కి ఏముందన్నా 6 valence electrons ఉన్నాయన్నా, ఓకేనా. ఆక్సిజన్ ఆటమ్ has 6 electrons in its valence shell. Oxygen atom has 6 electrons in its valence shell. valence shell లో 6 electrons అనేది ఉండడం జరిగింది. ఓకే, దీనికి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలన్నా it requires what beta 2 more electrons to get octet in its valence shell. Okay, it requires 2 more electrons to get octet in its valence shell. Two more electrons to get octet in its valence shell. Octet in its valence shell. Okay నా. valence shell లో ఇంకా 2 electrons వచ్చినట్టు మనకి octet అయితే వస్తూ ఉంటుంది, ఓకేనా. సో therefore oxygen atoms ఏం చేస్తున్నాయి మనకి, come close and each oxygen atom contributes 2 electrons for bonding అన్న. come close and what beta contributes 2 electrons for bonding. 2 electrons for bonding. Okay, so ఇక్కడ ఏం చెప్పేసి మనకి thus there exist 2 covalent bonds between 2 oxygen atoms అన్న. thus there exist what beta thus there exist 2 covalent bonds okay between 2 oxygen atoms between oxygen atoms in O2 molecule okay na, as there are two pairs of what beta electrons shared between them. 2 pairs of electrons shared between them okay na, రెండు మధ్యలో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది షేర్ అవడం జరుగుతుంది, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ మనకి 2 pairs of electrons distributed between 2 oxygen atoms. 2 pairs of electrons ఓకేనా, ఏం చేస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ shared between like 2 pairs of electrons are distributed between 2 oxygen atoms are distributed between 2 oxygen atoms between 2 oxygen atoms between 2 oxygen atoms, okay now. So we can say that the double bond is formed so we can say that the double bond is formed between 2 oxygen atoms in O2 molecule. Okay, 2 oxygen atoms in O2 molecule, right? So this is what beta double bond ki సంబంధించినటువంటి
ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా? ఇక్కడ 2 ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, సో 2 ఆక్సిజన్ ఆటమ్ దగ్గర మనకి 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. 2 ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ దగ్గర మనకి 6 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? Right? So what is happening here? These 2 electrons are sharing between them. This electrons are sharing between them, and it will form what beta? O. Okay, now ఇక్కడ ఏం మనకి, or we can write this what beta? O double bond O. Like this is what beta? O2 molecule అని చెప్తాం. This is O2 molecule and this is what beta? O2 molecule సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ మీకు ఇచ్చినటువంటి హోంవర్క్ ఏంటన్నా, మనకి N2 మాలిక్యూల్ హోంవర్క్ చేయండి, చేసి నాకు షేర్ చేయండి, టెలిగ్రామ్లో నాకు షేర్ చేయండి. ఓకేనా? రైట్, దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా chemical bonding 4 marks. So we have studied 10 questions, Nana. So 10 questions, these 10 questions are very, very, very important. Hope you understand today's session and hope you enjoyed today's session. I think you people are enjoyed the session because I didn't see much start here. Okay, so see you again with another interesting topic in the next session. Till the time, bye everyone. Have a great night for you and thank you for being with me till now. So thank you everyone and Khudafiz. Bye bye everyone. See you in the next